Триває інформаційний марафон на телеканалі ТВ7+. У студії для вас працюють Тетяна Кукуріка і Тетяна Очеретнюк. І цю інформаційну годину ми розпочинаємо з гостями нашої студії. Так, і вже доєдналися до нас ДЖИЛІАН, БОЛТОН та НІКІ, ДУНБАР. Вони місіонерки з Великої Британії, а також перекладачка Людмила Закритницька. Пані, ми дуже раді вас вітати в нас у студії. Дякую. Ну і от, власне, почнемо ефір. Так, от розкажіть, будь ласка, скільки часу ви вже перебуваєте в Україні? Ну і яка основна місія, яка основна мета вашого перебування тут? So how long have you been staying in Ukraine and what is the main mission of your coming? We first came to Ukraine in April. This is our second visit. The first visit was mainly helping late women and children leaving Ukraine and in the humanitarian centres. Nikki and I decided to come back purely to enter Ukraine and see if there's any support we could give, any help that we could give. We also brought medical supplies, trauma dressings for the front line with us as well. So we wanted to find somewhere to donate those that could really use them. And so перший раз вона приїхала в Україну в квітні місяці. І тоді їхня мета була допомогти дітям і жінкам, які евакуювалися із територій, де тривали бойові дії. І їхня мета, також тоді вони, крім допомоги дітям, і жінкам, вони також привезли певну кількість медикаментів, як гуманітарну допомогу. А зараз вже червень. Як змінилася, власне, допомога, як змінилася діяльність тут в нас? Now is June. Can you see any changes? Has anything changed to your mind here? Yeah, I think that when we came out in April, we worked with a lot of refugees that was leaving the country. I think that from our point of view, from what we've seen, most people that can or have chosen to leave have. And now it's a case of us coming to support the country however we can do. So, тоді, коли ми вперше приїхали, ми бачили, що дуже багато людей покидали Україну як біженці. І зараз ми бачимо, що багато біженців лишаються на межах України, а деякі навіть повертаються, щоб допомагати своїй країні. А от перший візит, він був також до Хмельницького, чи, можливо, відвідали інші міста України? So, was your first visit to Khmelnytsky, or have you visited some other places? We visited, the first visit was in Shengni. Шагині. Пограничне село, прикордонне село біля польського кордону. And then we came to Lviv. We did some work in Lviv, and then we found the organisation, so we travelled from Lviv down here. This is our first visit here. Коли ми перше приїжджали, ми приїхали у місто Львів, і там ми знайшли благодійну організацію, співпрацювали з нею. І фактично Львів і на кордоні з Польщею вони допомагали цим дітям і з батьками, які евакуювалися. А це перший візит до України? Чи вже були попередньо, ще до воєнного часу? So, have you ever been to Ukraine before the war started? No. No. It was never something that was advertised as a destination to go to. So usually people don't travel this far. We didn't know how beautiful Ukraine was. Now we're here. It's, yeah, more people should come. До війни якби не було такого призначення або такого завдання їхати на Україну. Але тепер, коли ми тут побували, ми бачимо, наскільки це чудова і прекрасна країна. А от у яких країнах ще дівчата були з місіями, так? Тому що розуміємо, що місіонерки, благодійниці, ну от, власне, де ще доводилося от працювати? So where else have you traveled to with your missions as a volunteers? Have you traveled to any other states, countries or cities? No, in terms of humanitarian work and things like that, the only place that we have been is Ukraine. Ну, що стосується гуманітарної допомоги, то це Україна, перше місце, де ми проявили цю свою співучасть, співпрацю.
А ще, дівчата, якщо говорити, до прикладу, про Україну, чи очікували ви такою її побачити? So, as to your coming to Ukraine, have you expected to see Ukraine like you witness now? No, I think it was hard seeing the first visit the refugees leaving. This time we didn't know what to expect. And the news in England now, we have 5 minutes of news about the Ukraine. Тобто тоді ми бачили багато біженців. Тепер ми не знали, що ми побачимо на Україні, тому що новини, які ми бачимо про Україну у нас, вони тривають лише 5 хвилин. So we use Telegram. In the UK, we've never heard of Telegram, so we've just started using Telegram, haven't we? Yeah. And getting updated that way, because there's very little on the news. So. І ми ніколи в Британії не користувалися телеграм-каналом, а тепер ми під'єдналися і там ми оновлюємо свої знання і інформацію про те, що відбувається на Україні. А от кому допомагають в першу чергу, так, перебуваючи тут у Хмельницькому? Це є переселенці? Чи це, можливо, є от українські вояки? Кому в першу чергу призначена оця от допомога? So, what is your humanitarian aid here in Khmelnytsky committed to? What category of people are you targeted at? We've bought as much as we could carry with us on the plane to help as many different people as we can. So we've managed to donate some things to civilians in terms of like clothing, hygiene supplies and things like that. And also some medical supplies to the military as well. Ми коли їхали в потязі, ми обговорювали це. І перша наша мета – це громадянське населення і допомога біженцям одягом, їжею і всім гігієнічним, всім, що потрібно для життя. Тобто дівчата зараз співпрацюють з британськими благодійними фондами, а, до прикладу, замовлення туди подають на потребу? Are you co-working with any British non-governmental or charitable organizations? No. British, no? No, our trips have been completely self-funded and Зараз їхній приїзд – це їхня власна ініціатива. За своєю ініціативою вони придбали певні речі і їх просто привезли як особистий вклад. Дівчата, а чому, власне, ви вирішили приїхати? Вас ніхто не змушував, насправді. І чи не страшно? Бо повітряні сирени, повітряна тривога, вона лунає і тут, в Хмельницькому. Why have you come? Who could force you? Because it's so you may experience some sort of fear hearing the sirens and realizing the danger, the threat. I think for us we understand the risk, but the risk that we carry, I suppose we're not in the same position as so many people are in the country. So we just think that whatever we can do just to help even a small group of people helps in some way. Ми усвідомлювали і усвідомлюємо, що ми підпадаємо під той самий ризик, що і більшість людей, які тут перебувають. І наша мета була це допомогти, хоча б невеликій групі людей. А Джил попередньо говорила про те, що зараз, там, до прикладу, якщо говорити про британські новини, 5 хвилин там про Україну. А до повномасштабного вторгнення чи знали щось про Україну? So you, Jill, you spoke about 5 minutes of news report that you have in UK. Yeah. So did you know anything about Ukraine before they were started? No, I didn't. There's very little news. It's only some things like this, you only learn about it if you research it yourself and find out. It's not open knowledge that this is going on. We didn't know about it before. Тобто до початку війни про Україну майже нічого не говорилося. Це хіба що як хтось за власним бажанням, інтересом міг якусь інформацію отримувати. Так, але тим не менше Україна отримує колосальну допомогу від Великої Британії, власне, за що ми вдячні і британцям, власне, і владі Великої Британії. Тим не менше, можливо, хтось в Україні дуже популярні мовні курси, скажімо, чи звертався хтось до дівчат, можливо, для того, щоб практикувати свою англійську мову, такі собі спікінг-клаби, можливо?
So Great Britain gives an enormous support for Ukraine in these not easy times. But has anybody addressed you to help, to support, to organize some language course to learn English here? There's a lot of support for refugees when they get to the UK. So there are English lessons available. We make it accessible for them to have a safe home to go to. But in terms of what's available for us as English people to be able to come out here is very difficult. You do have to do a lot of research. Ті біженці, які прибували в Британію, ми їм там організовуємо навчання, курси. В межах того часу особисто я, скільки я можу виділити. Тут на Україні нема стільки часу, щоб запровадити це. А якщо говорити про Велику Британію, ми знаємо, що там навіть була, здається, програма «Дім для українця», якщо не помиляюся, можу трішечки помилятися у самій назві. Чи багато британців відгукнулося? І як загалом британці налаштовані? Чи підтримують вони настільки Україну, як підтримує саме правління? As to British people, as far as I know, there was a program directed to support Ukraine. Do ordinary British people support Ukrainians and refugees, Ukrainian refugees there, like the government does? I think the support for the refugees in the Ukraine is really strong. At the beginning, it was very hard for the refugees to come to England. There were so many obstacles, but the people from UK have been trying to tell the government to make it easier to overcome these obstacles, so it makes it easier for people to come to the UK. So it is a little bit easier, but perhaps we could do more. Британські люди дуже виявляють сильну підтримку для тих, хто прибуває з України. І спочатку були такі дуже суворі такі перешкоди для українців потрапити на територію Британії. І британці самі звернулись до уряду, щоб вони спростили ці умови перетину кордону. І зараз більш м'якші умови для того, щоб біженці могли прибувати в Британію. А в НІКІ, власне, такий патріотичний манікюр і значок, саме прапор України, Джил також у патріотичній футболці. Дівчата, чи можна сказати, що закохались в Україну? So, girls, you have this colors, your nails and the badges on your clothes of Ukrainian, like symbols of Ukraine. So, can I say that you fell in love with Ukraine? Definitely. Да, безумовно. А от скажіть, будь ласка, власне, чи змінилося ставлення у Великій Британії до росіян? Тому що знаємо, що там також дуже велика діаспора у цій країні, саме представників Росії. Has the attitude of British government, British people changed towards Russians? Because we know that there is a very numerous congregation of Russians in Britain. Again, it comes down to publicity. It's not open knowledge of what's happening. So I can't answer that. Це не висвітлюється в мас-медіа, в органах віщання російської мови, і тому я не можу нічого сказати. Дівчата, а чи встигли вже, починаючи з квітня, це вже фактично ледь не 2 місяці, чи встигли вивчити якісь українські вже слова? Oh, have you managed to learn any Ukrainian words for the period of your staying here? Да, трохи є. Наприклад, що можете там? Доброго вечора, ми з України, чи що? What words can you pronounce in Ukrainian? Which words have you learned? Ukrainian words. Мене звати Джил. Мене звати Джил. Привіт, як справи? Як справи, так. Гаразд, і давайте трішки поговоримо про плани на найближчий час. Що ще маєте на меті зробити тут, в Україні? So as to your plans here to do in Ukraine.
Your plans? We're both still fundraising. We've got our own fundraising pages, so we're still raising money. I've left my job as a nurse in the UK so that I can come back as often as I am able to. And Nikki plans to do the same. Yeah, for me working in marketing, I like to talk to the newspapers and share my side of the story with everyone in the UK. При поверненні в Британію ми хочемо просто збирати кошти, фінанси для підтримки. І Жіл каже, вона медсестра, вона повернеться на своє місце роботи і там буде розповідати і надихати людей для того, щоб вони робили пожертвування. І Нікі каже, що вона також буде, what way are you going? Вона піде в редакцію, тобто дасть інтерв'ю і буде розповідати свою історію про перебування, про допомогу Україні. Дівчата, ми вам дуже дякуємо за те, що ви тут у нас, дякуємо за те, що ви є, і дуже дякуємо вашій країні за ту підтримку, яку ви нам надаєте зараз. We thank you that you are here, that you have come, and we thank you to your country and your support you are giving to Ukraine. Thank you. Thank you. Так, ну і власне нашим глядачам нагадаємо, що мали гостями у студії місіонерок з Великої Британії ДЖИЛІАН БОЛТОН та НІКІ ДУНБАР. Ну і перекладала нашу розмову перекладачка Людмила Закреницька.